English for Kids Online. Full Blast Plus 7 Grammar Book. Unit 12. Говоримо сьогодні про прислівники способу дії. Comparative form, superlative form та конструкцію as. Цей цикл уроків у нас розрахований на модуль 4. Так, на уроки до 4-го модуля. Okay, so look at the picture and read the dialogue. Подивіться на малюнок і прочитайте діалог. So, the dialogue is between Linda and Angela. Let's watch the Blue Tower after dinner. Подивимося Blue Tower після вечері. Well, it's as boring as the quiz shows that watches. Це ж такий нудний фільм, я так розумію, Blue Tower. Або, можливо, передача, так? Як і вікторина, яку татка дивиться. It's just like an old soap opera, but with kings and queens. Ага, це як старий серіал, але з королями і королевами. I disagree. I think it's one of the best programs I've ever watched. Я не погоджуюсь. Я вважаю, що це одна з найкращих передач, яку я коли-небудь дивилась. It's got the most beautiful costumes and the actors perform wonderfully. І воно має найкращі костюми, найкрасивіші костюми і найпрекрасніші костюми, і актори виступають чудово. Yeah, right. Why don't we watch World Nature? It's more interesting. Чому б нам не подивитися світ природи? Це цікавіше. I'm not crazy about wildlife documentaries, but we have to choose quickly. It's almost time for bed. Я не шаленію від передач про дику природу, але ми маємо щось обрати швидко, тому що майже час для того, щоб щоб йти спати. Так, okay, so now let's complete the sentences. Write Linda or Angela. Okay, so who thinks quiz shows are boring? Angela, yes. Angela thinks quiz shows are boring. Okay. Так, who believes that the Blue Tower is worth watching? Linda. Linda believes that the Blue Tower is worth watching. Вона вірить, що Blue Tower вартий того, аби його дивитися. Who likes wildlife documentaries more than her sister? Angela. Анджела любить документалістику, так, про дику природу. And who says that they need to decide quickly? Linda. Так. Okay, good. Now grammar. Let's read some grammar rules. Отже, у нашому діалозі ми побачили конструкції as, прикметник as, найвищий ступінь порівняння, вищий ступінь порівняння і, звичайно, прислівники. Adverbs of manner – прислівники способу дії. Adverbs of manner describe the way in which something happens and usually answer questions beginning with how. Прислівники способу дії описують спосіб, в який щось трапляється, тобто описують характеристику дії і зазвичай дають відповідь на питання how, як. І так, spelling щодо правопису і утворення. We form most adverbs of manner by adding ly to the corresponding adjective. Зазвичай ми утворюємо прислівники способу дії, додаючи ly до прикметника. Наприклад, quiet, quietly, careful, carefully. Тихий, тихо, обережний, обережно або уважний, уважно. Adjectives ending in a consonant plus y drop the y, yes, and take ly. Якщо у нас прикметник закінчується на приголосний звук плюс y, то при додаванні ly, y змінюється на I. Easy, easily. Легкий, легко. Adjectives ending in le drop the e and take y. Terrible, terribly. Якщо прикметник закінчується на і, le, то і випадає. Так, і замість і у нас утворюється y. Terrible, terribly. Irregular adverbs, але, як завжди, є у нас винятки з правил. Ось такі прикметники утворюють такі прислівники. Good, well, гарний, гарно. Fast, fast, без змін залишається. Швидкий, швидко. Hard, hard, важкий, важко. Early, early, ранній, рано. Late, late, пізній, пізно.
Comparative and superlative form. We use the comparative form to compare two people, animals or things. Ми використовуємо вищий ступінь порівняння, аби порівняти двох людей, тварин або дві речі. Adjectives and adverbs are usually followed by the word then. Прислівники і прикметники супроводжуються словом then у comparative degree. Отже, Liam is shorter than James. Kathy runs faster than her brother. We use the superlative form to compare one person, animal or thing with several of the same kind. Ми використовуємо найвищий ступінь порівняння, аби порівняти одну людину, тварину або річ з іншими декількома такого ж виду. Тобто superlative form – це ми що підносимо інших над чимось одним. Тобто підносимо один предмет над усіма іншими. Adjectives and adverbs always take the definite article the and are usually followed by the preposition of or in. Прикметники і прислівники завжди вживаються з артиклем the, так, і зазвичай в реченні є прийменник of або in. Andy is the noisiest student in the class. Andy найшумніший, так, студент у класі, учень в класі. Mary works the hardest of all her classmates. Mary працює найвідповідальніше, так, з усіх своїх однокласників. Formation. Отже, як у нас утворюються вищі і найвищі ступені порівняння прикметників спочатку? Згадаємо, так? All one-syllable adjectives and most two-syllable adjectives take the ending er in the comparative form and est in the superlative form. Отже, усі односкладові прикметники і більшість двоскладових прикметників, ми до них додаємо закінчення er у порівняльній формі, ну, у вищому ступені, так, і est у найвищому. Наприклад, small – маленький, smaller – менший, smallest – найменший. Happy – щасливий, happier – щасливіше за когось, так, або за щось, і the happiest – найщасливіший. We form the comparative of adjectives with 3 or more syllables and some 2-syllable adjectives with more plus adjective and the superlative with most plus adjective. Ми утворюємо порівняльну ступінь прикметників, яка прикметників, які складаються із 3 і більше складів, і деяких двоскладових, так, також прикметників з допомогою додавання more та the most. Так само може бути more і так само може бути less. Бачите? Less and least. Наприклад, expensive, more expensive, the most expensive. Ми можемо сказати expensive, less expensive, the least expensive. Окей? Так, modern – сучасний, more modern – сучасніший, the most modern – найсучасніший. Modern, less modern, the least modern. Formation of the comparative and the superlative form of adverbs. А як же у нас утворюються вищі і найвищі ступені порівняння прислівників тепер? Уважно. All one-syllable adverbs and early take the ending er in the comparative form and est in the superlative form. Усі односкладові прислівники і слово early закінчуються на er у порівняльній формі або вищому ступені порівняння та est у найвищому ступені порівняння. Fast, faster, fastest. Early, earlier, the earliest. We form the comparative of adverbs with 2 or more syllables with more plus adverb and the superlative with most plus adverb. Ми утворюємо вищий ступінь порівняння прислівників з 2 та більше складів з допомогою додавання more плюс прислівник та найвищого ступеня порівняння з допомогою the most плюс прислівник. Beautifully, more beautifully, most beautifully. Прекрасно, прекрасніше, найпрекрасніше. Але це, запам'ятайте, характеристика дії, а не об'єкта. Irregular comparatives and superlatives. Згадаймо, давайте неправильні ступені порівняння, їхні утворення. І так, good, well – це у нас прикметник і прислівник. Better – краще, best – найкращий. Bad, badly, worse, worst. Little, less, least. Це що вам писало ось. Far, farther, further, farthest, furthest. And many, much, more, and the most. Yes? Окей. Ну, з прикметником ви вже знайомі, так? Тут у нас питання зараз стоїть щодо прислівника.
Other forms of comparison. І так, які ще є існують форми comparison, так, порівняння? Ну, це, звичайно, конструкція as. As, потім може йти прикметник або прислівник у початковій формі as. Наприклад, Debbie is as tall as her brother. Дебі така ж висока, як і брат. Yen runs as fast as Jason. Єн бігає так швидко, як і Джейсон. Характеристика дії була, да? У другому реченні. Далі, ну, відповідно, заперечна конструкція. Така ж сама. Not as. Kelly isn't as tall as Shayla. Fiona doesn't cook as well as her sister. Тобто це те ж саме, що і перша конструкція, але в заперечній формі. Далі, not as many, much as. Tom didn't eat as many sweets as Barry. Том не з'їв стільки багато солодощів, як Баррі. My cousin doesn't like biology as much as IT. Моїй кузині не подобається біологія, так як IT. Ну і ще one of them може бути конструкція. This is one of the most beautiful paintings we've ever seen. Це найпрекрасніші полотна, так, або картини, які ми коли-небудь бачили. Тобто one of them може бути ще конструкція, пов'язана з найвищим ступенем порівняння. Ну і зараз activities, because practice makes perfect. Write the adverbs as in the example. Спочатку утворюємо прислівники. The library is quiet. Everyone is studying quietly. В бібліотеці тихо, усі працюють тихо. Scott has healthy eating habits. He eats healthily. Окей, отже, він споживає їжу здорову, так? James and Stuart are good tennis players. They play tennis well. Отже, прислівник утворений від good прикметника буде well. Вони грають у теніс добре. Mandy is an amazing cook. She cooks amazingly. Вона готує дивовижно. It's a small peaceful village. People live peacefully. Тихо живуть люди тут, так? Мирно, тихо. Amy is a very polite student. She always speaks to her teachers politely. Вона часто розмовляє з вчителями вічливо. Her new sofa is very comfortable. She can watch films comfortably in the evenings. It's easy to make a carrot cake. You can make it easily. Легко готувати морковний тортик, ти можеш його приготувати легко. So now let's complete with the adverbs of the adjectives and brackets. Тепер нам треба розкрити дужки і поставити ці слова, так, у форму прислівника. Так, last month my cousins organized a 4-day holiday in the mountains near our town. Минулого місяця мої кузени організували 4-денний відпочинок в горах біля нашого містечка. We started climbing. It was incredibly hot. Incredibly hot. So we started climbing very early in the morning. А було дивовижно спекотно, так? So, тому ми почали сходження дуже рано вранці. As we were climbing slowly, так як ми лізли на вершину гори, да, йшли на вершину гори повільно, my friend Tom fell and hurt his knee. Мій друг Том впав і забив коліно. He was screaming loudly. Він кричав голосно, and there was nothing we could do. І нічого неможливо було зробити. He was hurt badly. Він дуже сильно пошкодився, ну, тобто забився. So we decided to leave quickly. Тому ми вирішили швиденько піти звідти. We helped Tom climb down the mountain carefully. Ми допомогли Тому спуститися обережно. Returned home safely. Безпечно повернутися додому. And took him to hospital. І відвести його до шпиталю. He soon got better and now he's ready for his new hiking adventure. Скоро йому стало краще, так, і зараз він вже готується до нової
пішої подорожі, пригоди. Ось така історія. Task C, let's complete the table. Нам треба утворити від comparative form and superlative form. Отже, де є comparative form, де є superlative form, тобто нам треба встановити повністю всю табличку, відновити. Щоб була positive form, початкова форма, потім comparative, порівняльна або вищий ступінь порівняння, ну і superlative, найвищий ступінь порівняння, ну, прикметника або прислівника. Dirty, dirtier, dirtiest. Late, later, latest. Slim, slimmer, slimmest. Famous, more famous, most famous. Exciting, more exciting, most exciting. Far, farther, further, farthest, furthest. Calm, calmer, calmest. Well, better, best. Lucky, luckier, luckiest. Carefully, more carefully, most carefully. Good. Look at the information and write sentences. Use as or not as in the example. Ну, а тепер відпрацьовуємо порівняльні конструкції. Game show. 30,000 people watch it every week. Talent show. 30,000 people watch it every week. Отже, і game show, і talent show дивляться однакова кількість людей. Popular. Отже, popularity у них однакова, да? The game show is as popular as the talent show. 2. July 33 degrees centigrade. December 11 degrees Celsius, yes? Cold. Виходить, що December is colder than, isn't as cold as July. Грудень не такий холодний, як липень. Вибачте, навпаки. July. Липень не такий холодний, як грудень, мається на увазі. Далі, smartwatch. 100 euros, headphones 60 euros, cheap. Смарт-годинник 100 євро, навушники 60. Cheap – дешевий. Отже, smartwatch не такий дешевий, як headphones, навушники. The smartwatch isn't as cheap as the headphones. 4. Alice, 14 years old. Laura, 14 years old. So Alice is as old as Laura. Alice така ж за віком, як і Laura. Pete works 4 hours a day. James works 8 hours a day. Busy. Піт працює 4 години на день, а Джеймс 8. Отже, зайнятий хто? Піт не такий зайнятий, як Джеймс, тому що у Піта лише 4 години робочих, а у Джеймса 8. Pete isn't as busy as James. Kate receives 20 emails every day. Alex receives 20 emails every day. Many. Кейт отримує 20 emailів на день, а Алекс теж 20. Да? Отже, Кейт отримує стільки ж, як і Алекс emailів. Kate receives as many emails every day as Alex. Good. Поставте відео на паузу. Okay, task E. Let's choose A, B, or C. This is the safest place to keep your jewelry. Це найбезпечніше місце для зберігання ювелірних прикрас твоїх. Brad doesn't like ice skating as much as skiing. Бреду не подобається кататись на ковзанах, так як кататись на лижах. Building a model plane isn't as simple, так, as making a collage. Mandy can run the furthest of all. Менді може бігти дальше за всіх інших. That is the capital city and it has the largest population in the country. Це столиця і у неї найбільше, звичайно, населення в родині. A letter is more old-fashioned than a text message. Лист стародавніше, так? Або old-fashioned старомодніше за текстове повідомлення. Ну, of course. Task F. Complete with the correct form of the adjectives or adverbs in brackets. Доповніть правильною формою прикметників і прислівників в дужках. This cafe is noisier than the cafe we went to yesterday. Так, so this is one of the worst soap operas we've ever seen. Mr. Tillman doesn't speak as
clear, тут ми нічого не змінюємо. As clear as Mr. Carson. Lake Michigan is larger than Lake Titicaca. I think that this question in the quiz show is easier than the previous question. My headphones cost less than those wireless headphones. Janet finds maths as difficult as chemistry. Are Komodo dragons the most dangerous reptiles on Earth? This film came out earlier than the other three. The best article this year wins a new game console. Good. Speaking task. Talk in pairs. Look at the online TV guide below. Подивіться на TV гід. Compare the TV programs using the words in the box. Доповніть передачі, використовуючи слова з таблички. Okay, so Channel 1, Channel 2 and Sports Extra. Ну, ось приблизно speaking activity, яку можна, в принципі, написати потім you writing, yes? Explore the world is more interesting than the cartoon time. Ну, це я списала звідси, так? Yes, but cartoon time is funny and starts the earliest of all. True, but I think Champions League on Sports Extra is the most exciting program tonight. It's exciting, but it's on quite late. I'd prefer something relaxing like New Adventures. Good point. New Adventures does seem amazing and is on at a good time. Okay, let's watch New Adventures. Можете переписати декілька речень, да? Comparing. Ну, це перше, це приклад був у нас, перше речення. Далі. От можна про Champion League. Речення ще одне. Так. Amazing. Relaxing. Okay, so write down some of these sentences. Можете переписати деякі речення з цього діалогу просто. Окей, порівнюючи, так? Можна написати, but cartoon time is the funniest. The funniest of all. And starts the earliest of all, yes? Угу. От вам і порівняльно вже йде. Окей. That's all for today. Наразі це все. Отже, наш урок 12 за граматичним зошитом Full Blast Plus 7 завершено. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. Possessive pronouns and reflexive pronouns. Говоритимемо про займенники. See you soon. Bye!